Hey yo bro, salam alaikum rahmatullah barakatuh. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel again guys. I hope nyote mmeamka salama na mlikuwa hamjaamka. Mwenyezi Mungu ajali awarejeshe fahamu yenu na uhai kwa salama guys. Njoni asheta please. Muna giza. Nani kashamka? Alafu go. Thanks so much. Ni saa 12 asubuhi sasa hivi. Nao kidogo nimepata mwangaza guys. I hope nyote mko okay, wazima wa afya. Guys, on this vlog today guys, nitashare na wewe jinsi nitavyotengeza my washing machine pamoja na shopping review kidogo. To be honest, nimekuwa mzito sana kufanya vlog. Sio mzito kufanya vlog, mzito kuedit video guys. That's my issue. Muda wangu mwingi na umaliza kwenye TikTok. Ukija kwenye TikTok utanipata, ukija kwenye Instagram utanipata. So natumia simu moja. Hii simu ni edit momo, hii niingie live TikTok, niingie live wapi. But guys, nitajitahidi, nina mambo mazuri tele, nina video nyingi ambazo nimeshazi edit. Ni kuongeza sauti tu kuwatumia mpate raha guys. Lakini ndo nasahau siri, time zinaenda so quick guys. Anyway, alhamdulillah mzima, and I'm back again on 2025 guys. So enjoy this vlog, and this is how like, kushare, kusubscribe and share to everyone. Nana nipigia mesa hivi. Okay guys, watu wa deliver ndo hao washafika. Nenda kufungua mlango, nimewaambia wasigonge, wasibonyeze baza kwa sababu ina zogo. Kwa hiyo wamefika sasa hivi, nenda kuwapokea halafu niwaoneshe washing machine yangu guys. Okay, see you in a bit. So washing machine yangu imekuja guys, hapa. This is my washing machine. Lala yani half an hour watu wa deliver wanipigia simu. Sijawahi kuona watu wa deliver kudeliver 6 in the morning. Mimi ndo mtu wa kwanza kupokea mzigo. Tujaribu kuifungua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Napenda brand ya Deco. Subhanallah. Ipya hii, mbona ina maji? Lakini baridi, itakuwa kwa sababu ya baridi. Hepu zake zitatumika. Hatujatumika kitu. Yep. Nitalifunga alafu nitawaonesha zaidi. That's not bad. I love it. I love it. Yep. Do you love it? The washing machine imekuja. It's so black. I'm black. I like black. See, vitu yangu jikoni zote black. That's why nimenunua hii black. That is black and silver and white. What is black to do? Hapa mwanzo kutoa hilo kia mwanzo ngumu kama nini. Una umeshiba. Subhanallah. Vito yo. Una umeshiba. Subhanallah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Sasa alishaanza kurejea, kazi zipo hapa. Kazi is not easy. Hii kazi is not easy guys. Bora ulipe pound 75 ufixiwe. Lakini mimi hata silipi. Na fix mwenyewe. I'm fix mwenyewe. Imani ananicheka. Why are you laughing me, Imani? Silly girl. Why are you laughing me? Because I'm not fix mwenyewe. What? Embarrassing. Okay. You know. Baada kunambia pole, ndo kwa sababu naambia embarrassing. Kwa sababu na fix mwenyewe. I'm gonna fix mwenyewe vitu vyangu vyote. Kuka, fridge, washing machine. Yeah, so easy. I can do this. Kwa nini wanaume wameweza, mimi siwezi? Jamani, nitieni mkitaka kufixiwa mafriji yenu na washing machine, nitakuja kuwafixia alafu nipe mimi hizo pound 70. Nitieni nije kufixe. Simu ndo yoyo natumia, simu yoyo ni hold. Oh guys, it's been hapa juu ya simu naika hapa. Nione na kuonyesha hichi kimoja tu kwa sababu kazi kufungua na lazima ukifungue hichi kwa sababu kama hujakifungua ndo maana mashine zinakuwa zinafanya zogo zinalia pa kwa sababu kuna vidude hivi chini vinatakiwa vifunguliwe, vinakuwa zito haviregei. Kuna watu wengine hawajui kama kuna vidude nyuma vinatakiwa vitolewe, vidude hivi. Nitatumia nguo, tumia mikono, tumia nguo. Hebu toka. What? You take so long. This is life, guys. Tapeleka mbio video isiwe refu. Saa 1:30 watoto washaanza kuoga, wanajitayarisha kwenda zao school, wanavaa. Okay. Nabito msumari. Tunatoa hiki. Na push these two together. Na remove na hichi. So ndani kuna hole like this. Natoka plastiki 5 hivi, utatia kimoja hapa. Kimoja hapa kuziba hili holi, kimoja na hapa. Okay. Haya, kimoja na hapa, kimoja hapa. Nishatoa vyote, alhamdulillah. Sasa hivi tena kurejesha kule kwenye ukuta. Good morning. Good morning. Kulala mapema hutaki, kuchelewa kuamka, wewe ndo wa mwisho kuchelewa kuamka. Good morning. Good morning. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ili naonesha tu kuna pipe hii ambayo hii pipe hii ndio itakuwa inamwaga maji. So nitaitoa hii pipe. Just remove like this. Remove. Nitaiunganisha na pipe ya ukutani ambayo inaenda kumwaga maji nje. Na hii pipe hii moja nitafunga hapa. Nitafunga hapa kwa kukaza, ndio inavyotakiwa. Nifunge hapa. Nitaikaza baadaye. Alafu kuna hii end, huku kuna kidude kingine kama hichi, nitafunga kwenye pipe ambayo ya kuingiza maji. So hili la kutoa maji, hili la kuingiza maji. Now time ya kufanya watoto sandwich. Ninachuna hapa vikopo viwili, nitavichuja maji. Na hizi sweet corn nimezichemsha kidogo, nitazimwaga maji, alafu nitazitia maji ya baridi ili ziwe crunchy na zipoe mbio mbio guys.
So nitachanganya tuna yangu na mayonnaise pamoja na sweet corn kufanya tuna sandwich. Guys, ukitaka unaweza kutia chumvi, pilipili manga, coriander, unaweza kutia pilipili, lakini nimesitiria pilipili. Nitatia pilipili juu kwenye sandwich yangu. Nitatia mayonnaise viko kama 4-5, na sweet corn unaweza kutumia ya vikopo fresh au ya frozen. Mimi natumia kikopo leo. Changanya vitu vyako vyote kwa pamoja. Tuna sandwich yako ya sweet corn, guys, nzuri. Hapo ndani utatry this. Nzuri sana, tutangu anapenda, ndio maana afanyia kama asubuhi au siku yote tulikuwa tunatamani kula. So nitachanganya mchanganyiko wangu kwa pamoja hapa. Nikimaliza nina mikate yangu hii mirefu, inapatikana Lady 35p I think, yeah. So natengeza wangu mwenyewe pamoja na watoto. Akirudi school na watakula hii paka tuna mchanganyiko wako kwenye mikate kama unafanya na mimi ninavyofanya. Guys, try this, utapenda. Nzuri sana. Tuna zetu tayari, sandwich hii hapa, guys, look. Imebaki, watoto watafanya kwa mikate ya kawaida kwa toaster. Unaweza kufanya kwa toaster pia, si lazima ufanye kwa hii mikate mirefu. Mwanangu mwingine anataka sandwich egg, na mwingine anataka kababu sandwich. So paka mikate yako siagi juu, alafu weka kwenye toast sandwich machine yako ya kufanyia. Eka kababu zako hivi, eka mkate wako juu, choma, imekwisha. Moja kuchukua huo, moja kuchukua egg, na moja sandwich na crispy zao na keki. Bye. Guys, so now time ya kutoka hii mashine. Time ya kutoa hii mashine hapa. For 12 years leo ndo linatoka ili dude. Sibidi naonesha kwa ndani liko hivi. See? So unavyoona vile ndo tutaenda kufanya, guys. Pipe moja ile pale ya maji machafu, ya maji masafi, na nilitoa kwenye umeme, nisafishe chini. Luku chafu unaanguka, so nisafishe kidogo, halafu tuleke jipya. So guys, huu ukuta original wenye nyumba, sione kama ndo rangi nimefanya mifu. So natakiwa nitoe hapa, toa sijui kwanza natakiwa niweke off or on. Oh my god, hapa ndo kishindo sasa. Subhanallah, what happened? Subhanallah. Whoa, wait. Oh no. Ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu ya Musa mtaka Firauni pondi 35. Sijui natakiwa niweke kitu off. Maji yanatoka, pipe maji yanatoka. Tizami maji ilivyomwagika, mtume. Sasa mimi kutona hapa itakuwaje? Ya ilahi toba. Sina hata gloves ndani alafu. I have to go to YouTube to check how to switch off the water. I need someone help. I need to go YouTube to check how to fix here, guys. Nishasahau. Hili nilifix mwenyewe nakumbuka. Mimi na kazani yangu. Bahari hapa chini. Bahari chini. Sikuamini ile kitu ninachopigwa kizito fiumini. I'm taking break, guys. Niacha nikaoshe maji, nicheki video YouTube jinsi ya kuweka off pale. Sijui kitu gani nimekosea. I think pipe ilikuwa on kwenye maji, ilikuwa kwa hivi pipe. Yeah. Hii red one pipe ya maji ya moto imekaa huku, kwa hiyo hii imefungwa sasa hivi. Hii imekaa hivi, iko on. Kwa hiyo nafikiri kabla sina YouTube, hebu niwache ni turn this here. Nisha turn ya.
Hebu jaribu kufungua, itasema ya hayatoki wala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya niiteni nije kufanyeni kazi kwenu. So hii mbona haitaki kutoka? Najaribu kulitoa hili lote. Nishaitoa kule Mtume, subhanallah. Okay. Bleach. Tutia na sabuni kidogo. Bleach mjara kwa kusafisha makabati kama tayari. Mikuta yote tayari ishasafika. Nao bado kusafisha chini. Hii pipe wallahi lazim nitaisafisha. So simple, wala sina haja ya haya. Shatoka, nipiga kitambaa kama hivi. Imeisha, pipe tayari. Now time ya kutia hili lilipotoka. Kule unaona shimo kule ndani. Pipe nishairejesha ile pale. Sasa hivi nasafisha hapa, nisafishe hapa kote. Maji yanaendelea kule chini, maji natumia kitu cha kusafisha. I think nitatumia hii hapa, hii kusafishia choo. Bleach dawa nzuri ya kusafisha jamani, madro. Inasafisha mara moja na inatoa uchafu dakika 2 tu. Guys, tayari kote nishasafisha floor yote. Now time, so what I have to do, guys, so I need to remove this here, the pipe ya maji machafu. Look, so haitaki kutoka ngumu kama nini. Hivi ndo nakaza. China kitaji baadaye. Guys, afadhali hichi kimetoka sasa hivi, alhamdulillah. Umeona kimetoka. So natakiwa hii pipe nitie kwenye pipe ile mpya, pipe ya kumwagia maji. Viunga vyote kwa pamoja hivi tunavirudisha kule, alafu tunatia. Hakikisha umechomeka kwa hii. Tutatia kisha
Tutafunga. Tu wash machine hii hapa, hii kilo 10, ile kilo 7 guys, lakini so heavy. Hii ni heavy kuliko hii kilo 10 guys. Hichi kichuma hichi miaka 13 12 shalipa, nao inaenda hii. I hope itaingia pale, I hope itaingia. Bismillah guys. Whoops. Bismillah. Machine mpya ishakaa hapa. Hapa sehemu ya kutoa uchafu, kisafisha sehemu hii hapa. Wash machine letu hilo hapo. Ya kitu kimekaa, kiko okay, alhamdulillah. Nimemaliza, nitafute chengine nifanye sasa. Yeah, hasbunallah wa ni'mal wakil. My washing machine is done. Good job, Mama Shoe. So, before sija kuanza kufua, washing machine soap talikosha kidogo ili litoke baridi ya nje. And nitaweka hii hapa hand wash quick. I need 28 minutes. What about this? No, natafuta namba ndogo tu ya kujikosha. I think this one. Okay. Hand wash 28 minutes. Nitaacha kidogo lijiwashe, nijaribu. Tuna test and we are going play here. Bismillah. Guys, alhamdulillah, mashine kila kitu iko okay. Haivuji, nafanya kazi sawa. Nimeacha, nimejikosha kidogo. Sasa hivi nilitia kwanza taula zishajifua za watoto. Sasa hivi nimetia mashuka ya watoto yanajifua guys. See, kitu na box. Raha ukinunua mashine kubwa guys. Naona tofauti yake, nguo zinajifua vizuri, zinajipiga vizuri guys. This is machine for kilo 10. Ya nimependa tofauti na ile ya mwanzo kilo ndogo, kilo ilikuwa kilo 7, sijui ile kilo 8. Kilikuwa vigo vinajibana. Ukitia mashuka mawili basi. Lakini na recommend for everyone to buy machine ilikuwa kubwa, kilo 10, kilo 9. Yeah. Superb. Hatujapiga story siku nyingi. Siku nyingi sijaposti video, siku nyingi hatujapiga story guys. Assalamu alaikum. Guys, nianze tena upya. Nimeshiba guys, nimekula mkate 1.5. Kwa kweli nimeshiba, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kulikuwa kuna nguo zangu hapa nimenunua from ASOS. Yeah, from ASOS. ASOS, I don't know, utahitaji mwenyewe. Nataka kuonesha nguo nimenunua.
Yeah, I quite like this dressing. That's nimenunua. Spend how many go? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? 8 dressing, guys. Nimenunua from ASOS. Nimezipenda sana hizi nguo na ziliko sale. Imagine this spend kama pound 73 kwa hizi nguo zote kwa sababu ilikuwa Black Friday sale, alafu walikuwa wamezireduce pia. Reduce pound 10. Kuna nguo hapa baadhi ya nguo pound 13, 14, 15, alafu Black Friday ilikuwa more 30% off. So yeah, I got one bargain, guys. Nimeona why not? Ninunue tu. Rahisi. Yani kama nguo moja inasema kwenye 10 pound. I can't believe it. Yeah, unajua mimi napenda bargain, guys. So, yeah, nitawekea picha kila kwenye nguo, lakini hizi nguo vizuri, vitam. Ukitaka kuvaa nguo kama hizi lazima uwe mwili wako unaruhusu. Ziwa saa 6 kama mimi, Sitafute ya usije ukajiona una mapande ya mihogo alafu ukaenda kununua nguo kama hilo nunua mia. It's not gonna work. Yeah, it's not gonna work. English, guys. So this nguo, I like this color, my favorite color, green, guys. Look, inavyonipendeza. So hii mask dressing ina mpaso mkubwa, nyuma iko wazi, mbele iko wazi, inaonyesha kidogo viziwa vina boosti. Yeah, size 18. Like size 8. Sitojaribu. I'm not gonna wear this dressing, no. This is ni kama this kama dira. Liko so simple lakini nimelipenda. Satin kitambaa chake, rangi yake orange light and dark, and ina pinki kidogo. Ya tatu ni hii one shoulder hii red. All nguo nimezipenda. Yeah, na all nguo this size 18. Size 18 is perfect for me. Now size 20 nguo hazinifai. Labda nguo iwe haipanuki. Ikiwa nguo kitambaa chake hakipanuki navaa 20, lakini ikiwa kitambaa chake kinapanuka, better take 18. Okay, guys, hii nguo ya 4. I like this nguo, guys. Hizi nguo zote ziko wazi na it's good for summer and kuvaa kwenye wedding party. Unaweza kuvalia bodysuit, unaweza kuvalia hivi kama una mwili wako unaruhusu, unaweza kuvalia yani ziko ukiziona hizo uzifahamu, lakini ina mpasuo mkubwa na pande linazunguka huko nyuma. I love it. Yeah, imagine hii nguo ilikuwa like pound 90, imeshuka paka kwenye pound 18, alafu na more discount. Tunaenda kwenye nguo yetu ya 5, guys. All this color nguo sina hizi nguo hizi color, so nimenunua. Hii ni mask dress pia size 18, guys. See, color yake itanipendeza lazima. Ni kama kishati na sketi kimeunganishwa, kimekuwa nguo. Hapa kati iko wazi, lakini hapa kati iko wazi unaweza kununua kitambaa cha neti ndani, kitambaa cha mangaro au kitambaa light, unaweza kudesign ndani ukashona kama kikoti ndani ukavalia. Iko perfect mask dressing na mpasuo mdogo, mikono mirefu. I love it, guys. Nguo namba 5. Nguo hii hapa pia summer dress. Yeah, I don't like that color. Color yake kama imeboa, iko boring color. Orange, sijui ndio inaitwa nini, sijui. Mgongo mkubwa nyuma. Yeah, refu paka chini, haina mpasuo, chini mwamvuli. Yeah, it's nice. Nice for summer. Nice for holiday, guys. I'm not sure about this color. Kama sijapenda, alafu nazo nguo za orange. Kwenye screen, kwenye nilivyonunua inaonekana rangi nyingine na sasa hivi ilivyokuja rangi nyingine. I'm not sure about the color. Pengine nitairejesha. Alafu nataka nguo zote nizijaribu, nizione zitanikaa vipi. Ndio nikaa vibaya nitairejesha, lakini kwa hii bei sidhani nitarejesha. Iko hainifai, nitapeleka tu Afrika kwa ndugu yangu. Hii na ile ya blue inataka kufanana, ni nguo, ni sketi, chini mwamvuli, ina mpasuo.
ni kama kishati na sketi kimeunganishwa. Iko hivi, nyuma iko hivi, vikubwa nyuma. Kama unavaa masigiria yako ya zamani, hii nguo haikufai, lazima upate kidogo sigiria za kiminalali ya kuvalia. Umeona? Like a skirt and top imeunganishwa pamoja. Ndio mishono ya kisasa kimjini mjini guys. Hii jumpsuit. Yep, I remember this jumpsuit. This is a jumpsuit guys. Orange, like orange light. Sijui utaweza kusema yellow, orange. Dark yellow. I don't know, is jumpsuit. Iko kama hivi. Nimependa kwa kweli. Iko hivi jumpsuit. Refu paka chini. Alafu miguu yake mipana. Kwa hiyo ukivaa hii, unaonekana kama umevaa sketi. Unaonekana kama umevaa nguo refu. Lakini ni jumpsuit. I quite love it guys. What do you think this color for me guys? This is definitely, I keep it. I like to wear this design like this. You know, I like too much dressing. I like to try new fashion, new design. Black Friday nime shopping kidogo guys. Sijakaa ndani tu. Hivi shati nimenunua Primark, £3. Nimeona pink top short ukivala na suruali zako za cargo pants pana. Hata suruali yako ya kitambaa pana ukivana hii inapendeza sana guys. £3. I like this top. A design unafunga hapa iko wazi, badala kufunga nyuma unafunga hapa. Kwa vitambaa, kwa nini hivi vitambaa iko wazi like this, unafunga. Nimechukua ya pink, nimechukua na hii ya blue. Lovely top, so cute. Hii kwa usiku naweza kuvaa. Ni mshono mmoja lakini nimependa hii from H&M guys. Ni only £5. I bought two. This is like a grey silver, and this is black. Nimejaribu, zimenikaa vizuri. This top guys, unaweza kuvalia na sketi pia, zina kupendeza. Nimependa makono yametuna na hapa kuko wazi. Unavalia kitop ndani, au ukitaka kuachia upate upepo unaachia tu, mambo ya kujiachia tu. So hii Primark nimenunua hii suruali. Hii suruali umeona kama black, ina mingaro. Nimeipenda kwanza pana. Sipendi siku hizi kuvaa suruali chini ikaniwa imeni tight. Napenda suruali iwe pana, mbwanga chini livae. Na nalipendeza, na hisi nanipendeza guys. What do you think? Because sometime navaa nguo najiposti, si mnaniona kuna baadhi ya people wananiambia hizo suruali zinakupendeza shoe. Okay, ni kama kweli uongo, lakini mwenyewe pia najiona kioo kinaniambia zinanipendeza. So hizi suruali hii ni nguo ya kulalia guys. You get me? Hii nguo ya kulalia. Lakini mi I don't mind, nitavaa hata nikida zangu kula na wanangu au cinema, au nitavaa nikienda zangu popote, hata party mtu akinialika nitavalia tight nyepesi, nitavalia tight ndani. Hii trouser nayo imeshuka, ni £3. Nimepata suruali, nitenda zangu Primark nyingine kutafuta top, kwa sababu top zilikoko pale ni too small. So I need 16 to 18 top. Navaa kidogo mwembamba. Chini ni mnene kwa sababu na nyashi yangu kubwa. Okay? So this one nitavaa. Na nguo hii nimeikuta wanazo River Island za kuvaa za kutokea. Nikasema why not? Mimi nitafanya mwenyewe ninavyotaka. Okay, Zara pia limeenda sale. Nimenunua this trouser for my kids, my 2 boys. This cargo pants. They are cargo pants guys. I love it. £1.9. Zara on sale. Nimechukua hizi mbili kwa Lama and Janero.
Also nimechukulia hizi cargo pants nyingine watoto wangu wa kiume kwa like wamezipenda wenye na waje kuvaa cargo pants yenye Umesikia zogo? Hii mara 3 nikitaka kurekodi ndo wanakata miti, sijui wanasafisha na nini. Nimeshachoka nao. So guys, so mdogo hajapata dukani lakini nimeorder. Nimechukulia hii mtoto wangu. This is Nest t-shirt. I like it. I love it. Akiva na pants nyeusi atapendeza mtoto wangu. So it's all £6. Na hii seti pants, cargo pants, pants and short sleeve. Like it. I love it. Yeah, mwenye kajaribu nilivorudi tu usiku kajaribu kavaa. Hii ni £9 guys. This Island also nimenunua hii mikoba £10. River Island. I love it. Yeah. Big. It's big. I love it. Yeah, babaisha. It's very nice. Also, this one from River Island again. Big bag. Nikienda zangu shopping, if I'm going madukani, nachukua koba langu hili, humu kila kitu natia. It's too big, guys. Look. It's big. So cute. So cute. I love it. It's £10 too from River Island. Primark bought this one dressing for the mtoto dadangu na mokotea kwa sababu ya ajili ya sikukuu. I'm always support her, my young sister, mtoto wake. So yeah, and she's appreciated for me. That's why I'm keeping buy stuff for her. Yeah, see this, mtoto anaweza kupata Eid asubuhi. Unaona is £5 guys from Primark. I love this too. Iko kama balloon chini. Yeah, I love it. It's £5 too. I think some £7, some £6, and kuna nyingine £5. Kuna hichi pia nimekipenda, mtoto akivaa viatu vyeusi na kiguo chake hivi siku kwa asubuhi anapendeza kweli kwa kweli. Atajua mwenye kupanga, atavaa asubuhi, atavaa jioni, it her choice. And here red one. This is nguo zote kwa sababu ya Christmas wamezishusha bei, I think £5. So cute guys, look. Watoto wanavyopenda mingaro. H&M £3. Yeah. This is £3. Yeah. Mwenye atachanganya na vya kihashu atapata kuvaa. This is for her. And also dada yangu mweusi anapenda foundation za UK, zinamkaa vizuri. Sijampelekea foundation siku nyingi, so nimemchukulia hii. Be Perfect foundation cover. Hii nzuri, itamfaa sana. Ya mtu mweusi. H&M. Mask dress £15. Mask dress niliko like kama abaya. £15. Also nimemchukulia mwanangu wa kiume jeans. This is now time ya kuwanunulia wao kwa sababu nguo nyingi zimekuwa haziwafai. Yeah, jamii siku nyingi watu wananunua nguo za. So na hii blue yake wenyewe wamezipenda. Yeah, moja. This Jamil, this Lamam. 2 shirt here. Shirt. Kitambaa chake kama cha cotton ambao sana wazungu wanapenda kuvaa. Wazungu waliokuja nyumbani sio wanahitaji na gani chiki this material yake kama
nguo za wazungu wanapenda kuvaa sama cotton. Yeah, cotton yenyewe ambayo ilikuwa haitaki pasi chochote. What love is this missing? Ni only £3 mashati from H&M. So I bought two. Yani hata hapa UK siku asubuhi wanaweza kuvaa. Na suruali zake ziko same material. Nimewanunulia suruali mbili kwa £6. £6 guys. See? So hizi suruali mbili. Nimechukua hizi suruali sometime wakienda kuswali Idi wanapata kuvaa ndani. Nimezichukua kubwa kidogo, wanavaa ndani. Wakivaa kanzu msikitini wanavaa na hii ndani. Alafu wakija nyumbani wanapata nguo nyepesi za kuvaa kunywa chai. Tukitoka wana nguo zao nyingine wanavaa. Yes, guys, this is my shopping for 2024 guys. Christmas, New Year, Black Friday, all shopping ndo hizi guys. Kwa nanunua naweka. Nimeona leo ni sheno waoneshe na nyinyi. Hii shati mmeiona? Hii shati imetaka rangi yake. Nimependa rangi yake ukivaa na jeans nyeupe au suruali nyeupe au jeans ya blue. Nyuma ni fupi. Umeona hii? Nyuma ni fupi, mwamvuli, mbele ni refu, mambo design. Ukivaa ndo utaifahamu hii top. Hivi huwezi kuifahamu. Mikono mirefu. Yeah. Ukivaa nguo suruali lako la blue au jeupe, big bag and hii. Na look superb guys. Also nimenunulia mashati from H&M. Mashati ni £7. £7 shati kwa ajili ya watoto mawili. Yeah, these two. Leather black trouser. I have one 3 years ago. I bought on Primark, £10. Was on the sale. So this River Island pia wana Christmas on winter sale. Wametoa hizi trouser sale pia £10, alafu extra is £10 and extra 20% off. I think nakumbuka nililipa kama £8 hii. Nililipa kama £8 guys. Nimeipenda sana. Ile ya Primark ilikuwa ina mifuko pembeni kama cargo pants. Hii haina mifuko pembeni lakini pana. Jioni mwenyewe unaweza kuvaa. Umeenda dina, umeenda wapi? Nyumbani umetaka kuvaa tu mwenyewe. Nice. I quite like it. Jaribu nione. Wacha nijaribu nione guys. Hii moja tu trouser najaribu kwa sababu video naona ishakuwa refu na nataka kufunga video. Yeah guys, I'm so tired kufunga lile wash machine zina mchezo. Sibini koleshi paka chini. Chini. Okay, inapendeza. Nimependa hii kwa sababu imefika paka kwenye tumbo. Suruali yake paka tumbo lote lina cover, so nikitaka kuvaa kishati kifupi inakaa vizuri tu. Tena tantaka kiboga. Yeah, ndo masuruali ya kitoto mjini mchini haya. Okay guys, this is end of vlog. Nafikiri itaishia hapa video yangu kwa siku ya leo. Thanks so much for watching. Kama huja subscribe my channel, please subscribe my channel. Na kama already subscribe, thanks so much for support. Yeah, busy kidogo, sijapost video siku nyingi, but I hope this vlog utaenjoy. Learn something, laughing something. Don't forget to like this vlog, to share, to subscribe my channel again. Kama huja subscribe. I'll see you on my next vlog. Bye. Ta-ta.